on we need to focus on PPE, tangible assets. So specifically the two standards, IS 16 and IS 40. So I will try to generate some of the cases. Yesterday our recap was to see what is plant, what's property, what is equipment, and what's machine. You see, from here you need to observe where do we locate and why. So revenue, there are certain standards. Borrowing cost, there are certain standards. Investment income, IS 40. Then we have FRS 9, etc. So we had an overview of how the balance sheet is, or how the POL is. So today I will see, we'll watch on some worked examples and how do we perform the exam type problems and how do we resolve them. So you have to make a recap on previous video because it makes importance, since we can't go forward without having an overview of what happened in the previous discussion. I told you to go and do this question. Did you do anything here? Okay, let's solve this question so far. On 1st January 2016, Lagri Limited bought a new asset for how many million? 100 million. That was estimated to have a working life of how many? 5 years. You see, it is realizable value thereafter at how many? Estimated value of how many? 20 million. Now this machine has a working life of how many? 5 years, and it is expected to produce how many units? 80,000 units of its output on due course. And this report has been depicted over how many years? 5 years. Now compute depreciation and show the schedule itself. So as you see, this machine, as I told you, there is an indication of using the unit of output method. So a machine is here, it is producing output. So output, where there are some certain inputs in it. So this machine has been designed to produce how many? 800 units. Once this units has been produced, then the machine will have a working life of 0. So next, you must establish the cost of this machine, which is ZS 100 million, isn't it? Next, you must establish the residual value at the end, which is 20 million. Therefore, the depreciable amount can be now established. Depreciable amount is how many? 80 million. It's 80 million. So the rate of depreciation over the useful life can also be established, since we now be able to establish. So rate of depreciation is defined based on the unit. Rate of depreciation is equal to the depreciable amount divided by the allocated units, isn't it? Now what is the rate? So rate of depreciation is how much? Now take the calculator and then divide it. I want the answer. It is 100. So it is
steady hit 100 per unit. So if a machine produces 1 unit, the depreciation is Tanzanian shillings 100. Am I clear? Now during the 5 years, what happened? So we have to allocate this now and use these units to compute depreciation. So it's easy. You just allocate it here to make the depreciation. So this is the depreciation. So we have how many years? 5 years. So this is 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020. Now give me the number of units over the year. Yes, we start with 2016. How many units were produced? 150. How about 2017? 200,000. How about 2018? 190,000. How about 2019? 150. The last one? 110. Now, if you see now, the rate of depreciation each year is estimated at how many? 100 each year. There is no change in depreciation rate. Now you have to compute depreciation amount. Depreciation. Now give me, what is that one? 15 million. So this is 15 million. So this is 15 million. And this is 20 million. This is 19 million. This is 15 million. And this is 11 million. So this is the depreciation being computed using the unity methods. So we don't use the USE 5 or 5 years or whatever. We use what? The unity method. So the schedule itself now, it's easy to depict the schedule. So we have year. So it's year naught, year 1, year 2, year 3, year 4, and what? Year 5. That was the last year for depreciation, because the USE 5 was okay. Now we see the line in greens indicates the laws for allocation. So this is cost, then depreciation, then accumulated depreciation. So this is a smart solution so far. So we have to work on the cost of machine was what? The residual value is 20 million in year 5. So it's 20 million. And what is the cost? 100 million. So depreciation initially is 0 because no units has been produced. Again here, 0. You'll see. So depreciation amount for the first year is 15. Second year, 20. Third year, 19. The fourth year, 15 again. And the last is 11 million. So this is depreciation rate, which is charged in the statement of POL. So accumulated, you just add this depreciation to get acquainted to the figures. So this is 4,
this is 9, and this is 8 has gone. Now let's see what happened to carrying amount in balance sheet. You deduct this 75. This is 85. How about this one? Year 1 is 85. Year 1 is 85. Okay, year 1 it is 85. About year 2? 65. Then year 3? 46. Year 4? What? 31 or 32? 31. So we have done. You see. So this is how a unit method operates, and normally now we'll see how to work on this problem when there is an exam problem. For example, let's see, this was a CCA problem and also an MBA problem. Question number 1 is CCA F7 December 2008. Question number 5. On October 2005, Chamwino Limited acquired a machine under the following terms. Do you see a machine? Any machine. So the company, Chamwino Limited, has acquired a machine, and the following were the details. Now let's see. The first one is trade discount. You see, what trade discount is 20%. Early settlement taken on the payable amount, that was 5%. You see. Now, manufacturing base price, the invoice price, it was how many? 1,050,000. The freight charges, 30,000. Installation cost, 28,000. Staff training in a use of machine, it is 40,000. Purchase of a 3-year maintenance contract is 60,000. Estimated residual value of the machine is 20,000. Pre-testing is how many? 22. That was the information relating to cost element of the machine as at the date of acquisition. Now what happened? Hourly estimated life of machine is 6,000 machine hours. But what happened? Hourly used as at the end of September 2016. How many hours has been used? Yes, 1,200 hours has been used as at reporting date in September 30th, 2016. About in the next year, at the end of September 2007, how many hours has been used? Good news. Now, how about the end of year 2008? How many hours has been used? But subject to the following condition. He said, because you see below, that's a note. In October 2007, Chamwino decided to upgrade the machine by adding a new components at a cost of 200,000. This upgrading led to reduction in the production time per unit of the good being manufactured using the machine. Upgrading also increased the estimated remaining life of the machine as on October 2007 to how many? 4,500 machine hours. And its estimated ratio value is revised to what? $40,000. Now this was a 20-mark question. Prepare extract from income statement and even the balance sheet as at the date of September 20th, 2008, this year. So this problem was an essay problem, but also it was an LBA adapted problems. It is a 20-mark. So how do we handle this one? If you have not gone to unit method, you can't compute this problem. That's when I was saying, actually, you should have some key issues. And I will add some of the tutorials on due course. How do we handle this one? Number one,
you have to establish the basis of this problem. We have year naught. We have year 1. And then we have year 2. And then we have year 3. And then we have year 4. In any case. Secondly, you have to analyze the reporting date. What is year naught and what is year 1? When you see the data here, you see this data here, the end of September 2016, it is year 1. So, you write here, 30th September 2006. This is 30th September 2007. This is 30th September 2008. This is 30th September 2009. Do you see what I'm reporting here? So the year note was at 30th September 2005. That was a date of acquisition of the machine. Initial recognition. Do you understand from there? Next, you have to report how many hours has been utilized in the production process. So the manufacturer has reported actual production in each year so that we can be able to compute the depreciation rate. So we have the first one is 2500 hours, machine hours. So there is 1200 hours. So the machine has used how many hours? 1200 in year naught. In year 1. No machine hours in year 1. In year naught. Hapa hakuna machine hours kwa sababu siku ya manunuzi. Trend. Next, 1800. Meka sawa. Next, 800 ngapi? 50. Hapa hatujapewa, si ndio? Kwa hiyo tunaweza kucompute depreciation kwa miaka mingapi? 3. Imeeleka mpaka? Sasa working 1 lazima tuwe na uwezo wa kuestablish initial measurements, initial recognition. Initial recognition. So working number 1. Initial cost at 30/9/2005. Now that's the point where it was the IS number 16. What are the costs that makes capital item of a machine? For example, what are we having? Number 1, discount. There are 2 discounts being provided here. The first discount is trade discount. And the second discount is what? Cash discount. Cash discount is an income. Do you see? I repeat, cash discount is an income. This is the discount received. But trade discount is adjusted from the cost of the asset. So the invoice price, the manufacturing base price is how many? These dollars, right? So once I want to compute the cost after having a trade discount from the purchase price. So price, purchasing price is how many dollars? So 105. Am I clear? So trade discount or rebates must be adjusted. So trade discount was how many? 20%. Sasa piga 20% ya hiyo figure, unapata ngapi? Changamka hapo. Nataka majibu haraka hapo. 200,000 na 10,000. Hivi, si ndio? Ukitoa unapata ngapi? Nyinyi
Yaani mnapochelewa kuleta majibu ndo tatizo la kufeli. Haya, kwanza tumemaliza. Kwa hapo unakuwa umeeleza kwa nini standard inasema trade discount ina adjust kwenye manufacturing base price, lakini cash discount itawapa treatment yake. Ukishapata ile, manake kunakuwa na other income kwenye trade discount. Ilikuwa ni asilimia ngapi? Taeleza kwenye treatment kule. Kwa hiyo as we see it there, item inayofuata amesema freight charges kiasi gani? Sasa do we capitalize freight charges? Freight charges inaingia. Kwa nini? Yenyewe lazima item haiwezi kufika hapa bila freight charges. Number 3, kuna nini number 3? Amesema installation cost. Installation cost itaingia kwa sababu ni direct attributable cost. So you write what? Installation cost kiasi gani? 28,000. Nimeeleka. Haya, inayofuata anasema staff training. Staff training haitakuwa capitalized, itakuwa expensed. Alafu purchase of 3-year maintenance contract, hii hapa haitaingia. Umesikia mpaka? Kwa nini? Kwa sababu inakuwa expense kwenye performance. Ratio value sio cost, ila pre-testing. Testing cost ya kiasi gani? 22. Testing cost itaingia. Number 4, tutasema testing cost 20 inaingia. Kwa total cost ya asset utaipata initially. Total cost to capitalize kiasi gani? Jumlisha hizo sasa. Unasema 140,000 jumlisha 30 jumlisha 28 jumlisha ngapi? 920 dola. Sasa kwenye journal entry tunasemaje? Yaani lazima muhasibu sasa. Manake ukilipa hizo fedha unasema debit credit. Uta debit PPE ambayo ndo mashine, then una credit bank. By how many? 920 dollars. This is category. Sasa hizo zingine, ya kwanza ni ipi? Ulikuwa na staff training, ndio? Uta debit, unaita expense on labor training. Then uta debit expense on service. Kwa zote hizi ni POL. Alafu utakuta credit nini? Bank. Hizi na credit bank. So in total una kiasi gani kwenye training? Training zilikuwa $40,000 na $60,000. You see it? So training $40, we have $60, so you pay 100 in cash. That is a journal entry to be comfortable. Now the discount, that is an income. So discount, we are saying set cash discount. Cash discount inapotokea, what are the journal entry? Kwa hiyo ta debit, ta credit. Ta debit nini? Ta credit nini? Of course there is kuna income. POL, then this is discount received account. So it's a discount receive account. Kwa figure yanga ilikuwa ni 5% ya nini?
ya ile basic price, ndio. Piga sasa. So that is $52. Hizo zitapia. Yeah? Yes. That is discount received. Umeeleka hapo. Discount received. Kaa vizuri. Okay. Sasa we have done the transaction itself. Kwa hiyo tumepata cost ya asset initial kiasi gani? This one here. So what are we doing now here? Naenda kwenye discussion. Msai swali lilikuwa tamu sana kiasi ambacho tulipashwa kuwa makini na hizi changes. So you write somewhere this way here. So unaanza una ya note, then una ya 1, then una ya 2, then una nini? Ya 3. Kwa hiyo kwenye kuisoma hii swali wanasema the life of the machine is 600 machine hours. Yaani machine hours elfu ngapi? 6,000. Lakini kwenye mwaka wa kwanza ametumia ngapi? Kwa 200, alafu nafuata 1,800, inafuata. Sasa ukisoma ukijumlisha mashaya hayajaisha, maana bado mashine nzima. Sasa kitu ambacho cha kinotes, msao tulie kwanza hapo. So pazuri hapa. Hapa so pazuri. Cost ya mashine ni dola ngapi? 920. Sasa ratio value ni kiasi gani ambayo tumepewa? Dola ngapi? 20. Kwa hiyo hapa ilikuwa rahisi sasa kusema cost of machine dola ngapi? 900,000. Ratio value dola ngapi? Kwa in total na hiyo. Umeona? Sasa ukitafuta rate of depreciation. Rate of what? Sasa na dola 900 gawanya na masaa mangapi? Jumlisha. Kwa chukua 9,000 gawanya kwa 6,000. Unapata ngapi? Mia 50. Kwa kila ikifanya kazi kwa sali moja zinaondoka dola 150. Sasa kuna kitu kimefanyika hapa, tunaita change in accounting policy. Now I want to explain it clearly. Change in accounting policy. On this ground, what are we having there? Anasema ukisoma kuna information ambazo zimejitokeza kwamba ule mwaka gani kulikuwa na upgrading. Tafundisha kitu hapa. Mwaka wa pili, si ndio? Kwa kuna ya note, then kuna ya 1, then kuna ya 2. Amefanya upgrading tarehe ngapi? Amefanya mwishoni wa mwaka ngapi? Wa pili. Sasa hapa sisi tutatakiwa kuwa makini. Yaani sawa sana wewe una gari, mwisho wa mwaka ukang'oa engine mpya, ukaingiza kwenye gari, ukaiondoa ya zamani. Manake gari inakuwa na cost nyingine na uwezo tofauti. So I'll make it here for this one. So cost tutasema
dola ngapi? 920, si ndio? Kwa hiyo hapa rate of depreciation ni ngapi? 150 per hour, na hapa 150 per hour. Na masaa ambayo tumekaa tumetumia kwenye uzalishaji tunayo hapa 1200, na hapa ni ngapi? 1200, si ndio? Sasa anachokutega, tafuta depreciation. Yes, okay, yatuna 1800. Tafuta depreciation, unapata ngapi? Zidisha hapo. Mama, calculate hapo. Ya kwanza 180,000. Ya pili 200,000 na ngapi? 70. Sasa kila ambacho ametuambia ni hiki ambacho very technical. Hiyo ni depreciation, si ndio? Kwa hiyo ukitafuta carrying amount hapa, si ndio? Maana yake nini? Unasema hii 920 toa ngapi? Unapata kiasi gani carrying amount hapa? 740,000. Sasa unaichukua hiyo 740,000, toa hii 200,000 iliyotokea. So this is a movement. Unapata ngapi? Hapo unapata 470,000. Hiyo ndio nini? Carrying amount. Sasa huu mwaka huu akafanya nini? Akanunua component mpya. Listen carefully. That was an exam point. Asema on October 2007, Chamwino decided to upgrade the machine by buying a new component. Ni sawa na mfumo wa Muse mwaka huu wameamua ku upgrade, kuongeza vitu. Wakisha upgrade, unaangalia je, hizo gharama za ku upgrade unaweza capitalize au ku expense. Kwa mfano ukipaka rangi wanasema haina shida. Ndio maana kuna condition for upgrading cost to be capitalized in PP. Moja, if the upgrading has increased efficient. Namba 2, if the upgrading has increased the useful life of an asset. Tunao sababu mbili zimetimia hapa, si ndio? Manake hii 200,000 unaiongeza kwenye cost ya nini? Ya asset. Kwa hiyo you write here immediately. Now you write what? Upgrading. The machine has been upgraded. Manake umefanya ukarabati mkubwa. Utaandika nini hapa? Upgrading. Unapata ngapi hapa? Sasa total carrying amount inakuwa ngapi hapa? Kuna sema revised carrying amount inakuwa ni ngapi? Ni 670,000. Kesi ya kwanza. Sasa kabla haujaenda mwaka wa 3, tumepewa taarifa kwamba hata ratio value imekuwa revised by how many? Ratio value imekuwa revised to 40,000. Halafu na useful life of machine also has been revised to how many? 4,500. Manake kwenye cost ya 600,000 na ngapi? Kwenye cost ya 670,000. Manake utakuwa na cost sasa kiasi gani? 670,000. Sasa I want to compute something here so that you understand. Impact of revision. This is a change in accounting estimate. Kwa hiyo unasema revision, division, au unasema upgrading. Hapa kuna change in what? Accounting estimate kwenye IS number 8. Manake hapo una change estimate kwa sababu ukishafanya ukarabati manake cost imebadilika kwa dola ngapi? 670. The same life imebaki ngapi? Masaa ngapi?
residual value ni kiasi gani? 40. Manake hata rate of depreciation imebadilika. Kwa sababu gani? Zile factor for rate of depreciation zimechange. Kwa utatafuta new rate. New rate ambayo inakuwa ni cost $170 toa 40 divided by what? Hours. How much you get from there? Kwa rate of depreciation imebadilika kutoka 150 kwenda ngapi? Kwenda ngapi pale? 140. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa nakutega. Kwa sasa wewe utakuja mwaka wa ngapi? Wa 3. Unaandika separate hapa. Ya 3. Rate of depreciation sio tena 150. Imebadilika kwa ngapi? 140 hours. Na mwaka huo masaa ngapi yameenda? 850. What is a depreciation? Tafuta depreciation hapo. Unapata ngapi? 119. Umezisha hizi, si ndio? Sasa ukifanya hivyo utatafuta carrying amount hapa. Kwa sababu mashine ina after upgrading, what is the cost? Inatoka ngapi? Hapo. Angalia. Kuja hapo. Kwa sababu ilikuwa ni 670 toa ngapi? Unapata ngapi? Unapata $551. Sasa aliuliza swali gani? Tumeshamaliza. Cha kwanza kwenye hili swali anasema number 1, prepare extract from income statement. Sawa? And statement of financial position for the machine as for 3 years. Kwa miaka mingapi? Haya. Kwa hiyo sasa kitu cha kwanza hapa naanza na statement ya nini? Of POL. Miaka mingapi amesema? 3. Kwa ili kuiandika hii miaka lazima uwe makini wawekaje. Kwa nianze na 30 mwezi wa 9 2000 na ngapi? Na 6. Alafu 30 mwezi wa 9 2000 na ngapi? Na 7. Alafu 30 mwezi wa 9 2008. These are the years I want to estimate. Kwa cha kwanza kwenye POL, kwanza kuna income. Kwanza kuna revenue. Hapijapewa. Kwamba hii mashine ingiza kiasi gani. Ila kwenye other income. Kwenye mwaka wa kwanza kulikuwa na ngapi? Naikumbuka hii. This was discount received. So we have revenue, no information. So other income. Na nini hapa? Discount received. Which is 52,500. Hapa hamna, hapa hamna. Haya, nimeeleka. After that, tutakuwa na total income. Total revenue, tutaweka hapa, tutaweka hapa, tutaweka hapa. Alafu tutakuwa nini? Expense. Nini? Expense. Operating expense. Sisi hapa tuna expense moja tu, yani depreciation. Sasa depreciation ya kwanza ni ngapi? Ya mwaka ule wa kwanza unakumbuka? Tulioperate masaa 1200 mara 150. Unapata ngapi? Tulishafanya.
Sasa kuna kitu kingine kilifanyika pale, kuna depreciation halafu kulikuwa na training. Sorry. Kwa depreciation kuna figure ya training, halafu kuna kiasi gani? Kulikuwa na service expense. Zile expense alifanyaje? Alipa kwa mwaka mmoja au kwa miaka mitatu tofauti? Alilipa cash. Zilikuwa ngapi? Kwenye uhasibu pale itatoka cash amelipa in advance, lakini wakati wa kuzirecognize inaitwa 3-year purchase maintenance contract F16. Training imefanyika mwaka wa kwanza. Kwa hizi kwanza hizi ni F40. Sawa? Utaziingiza F40 zote kwa mwaka wa kwanza kwa sababu mafunzo yamefanyika mwaka wa kwanza. Baada ya hapa nothing. Zile 3 year unaweza kuzisplit into 20 kwa sababu alilipa $60,000 service ya miaka mingapi? 3. Kuna zigawanya kwa miaka 3 zinaenda. Sasa depreciation unazo, hizi ni expenditure. So ya mwaka wa kwanza 280,000. Inafuata $270,000. Ile ya mwisho ilikuwa 119. So those are the expenses. Hiyo ndio extract ya nini? Kwa hiyo you can see the operating profit here. These are the extract for 3 years. At least I want to figure. Sasa swali nimefanya hapo limeisha. Kwa hiyo anachopima hapa, ukiwa mhasibu umenunua printer na ina cases kama hizo, maana hizo ndio journal entry. Swali limefanya hapo limeisha. Position about position, yes. Sorry, position sijafanya. Sasa position isize kwa sababu utaandaa nini? Non current asset. That's all. For your position, statement of financial position. Una current asset, then una non current asset. Hizi current asset hatuna, utaweka hizi extract. Miaka inajulikana kwamba kuna 2006, 7 na 8. Hizo ndo nini? Heading ya msingi. Hapa hatuna kitu. Alafu nani current asset? Utafungua mashine. Mashine ilianza na ngapi ile? Baada ya kutoa. Yaani hapa naongelea zile figures. Carrying amount kwenye balance sheet. Actually where the carrying amount here. Kwa ya kwanza ilikuwa ni 700 na ngapi? 740. Ya pili 640. Ya tatu 551. Kwa hiyo plug then here after computation size so utakuwa na 740 alafu 670 551. Hiyo ndio extract ya balance sheet. Thereafter no other extracts. Imeeleweka? Haya, we have done. So let us see another question. Kibena factory own a major item of plant which was purchased and installed in the factory block since June 2010. Miss Eileen, the plant engineer, has provided the following information with respect to this plant as on the date of purchases.
Haya, what this one? Purchases. Do we capitalize? Yes. How about this one? Freight and insurance. Do we capitalize? Yes. How about installation cost? Tuna capitalize. This is pre-testing and machine calibration. Do we capitalize? Yes. We have staff training on use of plant. This one never ever been capitalized. This is expensed. Borrowing cost. It is 50 million. Remember, borrowing cost nisema kuna aina ngapi? Mbili. Kuna ya capitalize, kuna ya expense. Like note number 4 inasema 1/5 of borrowing cost to this plant has not met the criteria as capital item. Manake 1/5 ya ngapi? Ya 50 milioni haikubaliki. Umekaa sawa? Kwa hiyo hapo unafanyaje hapo? Anasemaje requirement? Asa discuss the account treatment of the above events in the book of Kibena Factory. Baada hapo kuna initial cost na subsequent. Kwa mfano tutaanza na initial cost. Ndio? Solution. Working one. Initial cost of plant. This is it, isn't it? Wewe utaichukua hii table kama ilivyo, unaicopy and paste to value for initial cost. For initial cost utaondoa nini? Staff training. Na hata borrowing cost baada ya kuwa 50 kuwa 40. So take out staff training because that one is what? Na kuwa expensed. Hajumlisha hizo zinazobaki. Haya, chap chap. Mia nne kamili. Kuna saa 400. Wao kwa tafsiri unasema uta debit, uta credit. Uta debit machine ni PPE, uta credit bank if paid kwa kiasi gani? 400. Lakini zile nyingine za borrowing cost na nini ile staff training, si ndio? Utamwandikia pale kwamba zile una expense, kuna debit alafu na credit. So you, kwa hiyo kulikuwa na staff training cost, staff training utaenda kwenye PL alafu na borrowing cost. PL. So borrowing cost 10 million. Staff training ngapi? 5 million. Hizo tutafanyaje? Una expense. Kwa mwisho wa siku tutakuwa na 15. Then we have done. Nimeleka. Kwa hiyo from there nothing. Okay. So initial recognition imekaa vizuri. Sasa nasema Miss Susan estimated the life of the factory to be how many? 50 years from the date of acquisition and 0 ratio value. Manake hii factory ina ratio value ya 0 lakini itadumu kwa miaka mingapi? 50. Sasa ili upate hiyo unachola. Hii factory haina unit method. Kwa year not write it here and after year 50 ratio is equal to 0 and cost kiasi gani? Nene. Kwa almost tuna nini? 50 years. Nimeleka mpaka. Sasa swali lake anarudi tega hapa ni kwamba kazi moto on January 2015. Hapa ni baada ya miaka mingapi? Kutoka lini? January 20 hiyo hapo. Ni miaka mingapi hapo? 5 years after, si ndio?
years. Kwa 5 years after, Kazimoto amerevise remaining life to where? 40. Sasa as you see it here, kwanza una compute annual depreciation. Ambayo ni 400 milioni toa 0 gawanya ngapi? 50 years. You see, what is annual depreciation? Yeah? It is 80 million per year. Sasa mpaka Kazimoto anafanya decision, unatakiwa sasa uende unasema hivi change in useful life. Unaweza kudefine kwa utasikia change in what? Useful life is a change in estimate as depicted in IS 8. It is a change in estimate. Thus, it is applied prospectively from the date of change. Umekaa vizuri? Sasa you have to be very much clear from this wording. Kwa hiyo nasema from year note, the cost is known. From year note, the cost is known. So we have made year 1, year 2, year 3, year 4, year what? 5. So how many depreciation has gone? We have 8M, 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 8M. So what is accumulated depreciation here? It's what? 40 million has gone. So now we're saying the carrying amount of an asset at a date of revision here is what? You take 400 million, which was the cost initially, minus 40 million. How much is a carrying amount at the date of revision? 360 million. You get a point? So if we want to revise a life, its application is prospectively, meaning you apply it prospectively from the date of revision. So what you do here is now to change from there. Therefore, as you see here, what's happening in summary is this one here. This is year note, and this is year 50. But in year 5, where the carrying amount is how many? Carrying amount is 360. From where? Cost being 400 million. What was the remaining life here? From 50. So this is 5 years, and this is 45 years. You see? Now, residual value here is 0. So the examiner is saying that instead of having remaining life of 45 years, now Kazimoto believes that the remaining life is what? 40. So in this ground, you have to change the depreciation rate. So cost as at that date is 360. Residual value has remained 0, but life is now 40 years instead of 45 years from the previous estimation. So the annual depreciation has significantly changed. So revised annual depreciation. Revised annual depreciation is 360 million minus 0 divided by what? 40 years. What is
revised annual depreciation. What? It is now 9 million. Don't see. It is a DS 9 million. So what was the question? We were being asked to do what? Discuss the accounting treatment. Which year? For Kibena factory. Actually, in year 5, there was a revision. Therefore, in year 6, there is new what? Depreciation. We huta depreciate kwa 80 million. Huta depreciate kwa kiasi gani? Kunapomwambia mtumiaji, unamwambia hivi kwa ufupi. Samesema discuss. Mwelezea mtumiaji ana expect nini kwenye hilo swali. Kwamba katika miaka mingapi? 50. Saizi asset inakwenda hivi. Year note itakuwa hapa. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa ngapi? Mwaka wa ngapi? Mwaka wa ngapi? 5. Tutakwenda kitu kingine. I change in green. Then we have year 6. We have year 7. We have year 8. That is in green. You see? Kwa depreciation inaliwa kwanza taanza 400 million. Hapa kuna 8. Tumetosha hapo, si ndio? Unabadilika. You have to change from 8 to where? Now it's 999. Mwandaji wa hesabu ataanza cost itaanza hapa 400. Haya, toa 8. So carrying amount. Angalia hapo 400 toa 8 unapata ngapi? 30 ngapi? Mbona mtamki vizuri? 32. Hivi. 0. Nyinyi 400 toa 8 32 0. Fanya kwa calculator, usicheki hapa. Tayari umeshaondoka hapa. 392. Atoa 8. 384. Toa 8. 376. Toa 8. Toa 8. Changamka. 300. Toa 8. Toa 9 hapo sasa. Kwa carrying amount inabadilika pale. Sasa impact yake ni kwenye balance sheet na performance. Kwa hiyo kama ni watu watiana, mbona unaweza kubadilisha depreciation wakati ilikuwa 8? Tayari, si ndio? Twende 351 tena 342 tena 333. Wanaweza kuambia advice. Hii changes kama hii taasisi ipo kwenye competition ni mbaya, kwa sababu itakuwa na report profit kidogo, kwa sababu expenses zimeongezeka depreciation. Kama kwenye competition, kama iko kwenye masuala ya TRA ni nzuri. Kwa sababu gani? Taxable profit will change significantly. Umeeleka mpaka hapo? Kwa hiyo hizi ndizo ambazo nataka uzielezee hizi. Alafu narudia, hizi zinaenda kwenye performance. Hizi za chini zinaenda wapi? Kwenye balance sheet. Date of amendment is made prospectively from the date of revision. Haurudi nyuma, unaenda mbele. Manake this is the date of revision. We are going there prospectively. As per IS number 8. Remember, this is IS number 16. So we are applying IS number 8 in IS number 16 together to make compliance with the standards. Am I clear? Okay, let's go to the next question so far. Question number 3. Inasemaje? The same question, but it has significantly been amended. Ya nini? Hakuna noti nyingine. Kwamba
ya borrowing. Haya. Kwa hizi notes zinakusaidia kujua. Sasa swali ikiwa refu la C1 linabeba vitu vingi. Haya, twende mufindi. Hii ilikuwa final. Final, yani paper imebeba vipande. Solving ya final, you should note these key issues. Haya. Mufindi factory own a major plant which was purchased and installed in a factory block since this date. The same ground, ndio. The information was given. Ya kwanza nini hapa? Soma hizi. Kwa kuna purchasing cost, kuna insurance, kuna material, kuna direct labor, kuna installation cost, kuna operating insurance. Sasa hii inakataliwa kwa sababu gani? Operating insurance hairuhusiwi. Purchase of service contract hairuhusiwi. Pre-testing inaingia. Self training hairuhusiwi. Mwacho kitu. So this was simple. Lakini anasemaje? It was noted that 20% of material was wasted during construction and 10% of labor was what? Hapo sasa tunapata. The test exercise and a net proceed amounting. Hapo kuna kitu, si ndio? Sasa sitaki ni changanue hapa. Ngoja tu solve. Hilo ulione, si ndio? Kwa working ya kwanza, what are the costs to be included? Haya. Kwa hiyo I will make a reasoning so far. Working ya kwanza inaitwa initial recognition of the PP. Working 1, initial cost. Working 1, initial cost of PP. Ya kwanza nasemaje? Purchase price. Ilikuwa ni ngapi? 230. Sasa tunajiuliza, je, kulikuwa na credit discount? Hamna. Kwa hiyo TZS hapa kwepo na nini? Trade discount. That was first item. Ya pili freight and insurance. Sasa hii ni full insurance on flight. We write it. Freight and insurance. Hii inaingia. Kwa sababu gani? Insurance wakati wa kusafirisha item. 30 milioni. Utaweka hapa 30. Nyingine inayofuata material. Sasa hizi material zina shida. Kwa kiasi gani material? Amenunua cement 65. Utaandika 60 na ngapi? 5 hapa. Hapa utaandika 65. Lakini wastage, na kama ni sementi imeharibika 20%. Na kiasi gani hiyo 20%? 13. Ni material ambazo zimeharibika. Net impact changamka 52. Tunaandika hivi. Unakuja namba ngapi? Namba 4. Labor. Umeenda kuwa haya labor, ukawalipa fedha, lakini wakagoma. 85 wamelipwa. Wamegoma, baadaye nyongeza nini? Ya mshahara. For almost wastage amesema na asilimia ngapi? Ilikuwa 20%, ilikuwa ngapi? 10%. Haya, ni kiasi gani? 80 million. In total bakia na ngapi? 76. Haya. Kingine unaenda polepole pale. Anasema installation cost 30. Anafanya installation 30.
Acceleration unafanya 30. Haya, kingine kuna pretest number 6 ile nyingine haiingii kwenye nani, kwenye PP. So number 6 unasema pretest. Sasa kwenye pretest ni kufanya mazoezi. Mnamlipa mtu fedha shilingi ngapi? Milioni 10. Umekaa sawa? Alafu katika milioni 10 anasemaje pale kwenye fact? Kuna kitu amekiongelea. Pretesting exercise and the proceed. Yaani wakati anafanya testing aliingiza fedha shilingi ngapi? Milioni 2. Sasa ile milioni 2 inapunguza cost ya testing. So unasema income. Income hapa unaitoa. Unabakiza ngapi? 8 million. Umeeleweka hapo? Anything more? Haya. Hakuna. Kwa sababu sema Miss Susan estimate life for machine 5 years 0 years survival. No, kutoka motor device hiyo. Kwa almost hapo tumemaliza. Cost ya asset ni ngapi? Jumlisha hizo sasa. Kwa ya kwanza ni ngapi? Nini? Haya. Jumlisha mwanza nyinyi chini. Haya, mpata ngapi? 26 laki tano. Kwa asset initially kuna debit na credit. Tumeshajifunza. Wewe pata ngapi kwanza? 600. Bora ukapata chache. 26 laki tano. Kwa hiyo na debit PP na credit 400 laki tano. Zile zingine uta debit POL expense account, credit nini bank, then you place the figure. Swali ilikuwa nini? Ilikuwa ni revision again. Kwa sasa sema Kazimoto January ame revise life to 40 years. Manake ukienda pale ilikuwa ni 50 years, si ndio? So what we are doing here, we can now go to the part B, kwamba hii asset ilikuwa ni miaka mingapi? 50, si ndio? Sasa naimaliza haraka hapa ili sort out. You can now sort out here haraka. Kwa hiyo hii ilikuwa miaka 50, si ndio? Unachola miaka 50. In year 5 unatafuta depreciation. Yaani kwa mtihani unajaza kwanza kwa the steps. So cost hapa 426 milioni. What was depreciation? Ngoja kwa 50. Laki tano kila mwaka. Na laki tano. 5 milioni. Gawanya kwa 50. Kwa hiyo milioni 8 milioni 8 laki tano mara 5 unapata ngapi? Ili upata accumulated depreciation laki 650. Toa kwa hiyo ya juu upate carrying amount ya mia tatu laki 8 ndio carrying amount. Sasa itakasa kutoka kwenye hii carrying amount utafute new depreciation, kwa sababu remaining life hapa
anasema ni 40 years. Then the residual value ni 0. So from here unaweza fanyaje? Ukacompute percentage kama ile ya mwanzo. Nimeeleka hapo. Sasa nimefundisha. Kwenye PP we have a lot of questions so far. Kwa hiyo maswali ni mengi, hayakai upande mmoja, yanakaa pande nyingi. Kwa hiyo linaweza kuja lolote. Ndio maana PP inachukua almost yani muda mrefu kujadili. Sasa huwa tatizo ni changamoto ya kuwa na fact. Kwa hapa sijaongelea evaluation model, sijaongelea masuala ya nini, ndio. So what I'm now saying ni nyinyi kuwa na understanding fulani ambayo ni ya kusolve as much as many problems. Kwa mfano hili wale wasomea hapa la kawaida. Ili swali la corporate reporting na ni technical. Ili swali. Bwana nilisoma alafu hapa alafu mkalifanye kule mnapoenda. Anasema Omega is an entity that own 3 properties. It's a property bucket building structure. All these properties were purchased on October 2004. Zimenunuliwa. Kwa hiyo kuna property 1, property 2 na nini? Property 3. Haya ni majengo. Umesikia? Sasa kile moja nataka kuweka sawa. Nataka mkalisolve alafu mimi nikija kufanya hapa mtaelewa. Haya majengo yamenunua tarehe ngapi? Hii hapa. Do you see there? Okay. Now what is gone there? Property 1 imenunua kwa milioni ngapi? 15. Property 2 milioni 10. Property 3 milioni 12. Siku inanunuliwa. Sawa? Baada ya mwaka mmoja, property 1 bei ya soko imefanyaje? Imebadilika kutoka dola milioni 15 kwenda ngapi? 16. Property 2 nayo imeenda 11. Property imeenda ngapi? 13. Baada ya miaka miwili, property 1 imetoka 16 kwenda 17. Wakati property 2 imetoka 11 kwenda 9. Property 3 imetoka ngapi? 13 kwenda 14. Sasa nisikilize kwa makini. Ni sawa na wewe umenunua nyumba iko kisasa. Kuna bei zile za soko ambazo mtu sasa nataka nyumba. Mnapata hizo data fair value. Hizi data nini? Fair value. Sasa inategemeana wewe uliojenga ile nyumba unatumia which model na umeclassify is this an owner occupier or investment property. Yaani jengo hilo unalitumia au mnepangisha kwa watu. Sasa tuende kwenye fact. Hii swali nasema property 1 and 2 are used by Omega as what? Factory. Manake property 1 ni PPE. Kwa sababu anaitumia kama majengo ya nini? Ya kiwanda. We still property 3 is lent to non-related party on commercial rent. Amerent kwa watu wengine. Manake property 3 ni investment property in IPSA in IC namba ngapi? Namba 40. Wakati property 1 and 2 ni owner occupier, manake ni PPE. Do you see that? So what were the cases? Asema Omega does not depreciate any of the property on the bet that they are valued at market value that are generally expected to increase over time. Kwa hiyo hadepreciate haya majengo yote matatu. Kamaliza swali lake. Sasa part A anasema assess whether Omega policy of non-depreciating property 1 and 3 is in accordance with IFRS. Je, yuko sahihi kuto depreciate majengo? Max ngapi pale? 7. Kwa sasa hapa inayofuata hapa sasa ilikuwa nini? Ilikuwa ni masuala ya nani? Evaluation model na cost model. Kwa sasa mambo kama haya ndio yanakuja kupima uwezo wa mwanafunzi kwenye IFRS na standard nyingine. Hapa kuna standard mbili, IS40 na IS16. Na kuna model mbili, evaluation model and cost model in IS16. Again, kuna kule kwenye IS40 kuna cost model na fair value model.
So on next presentation nitaeleza hili swali, alafu tutafanyaje? Tutalisolve. Nimeeleka mpaka baada ya kusema hiyo, naomba kutoa hoja mkapumzike.